다음은 스토너의 논문 심사 과정과 관련된 내용을 정리한 것입니다. 스토너의 논문 심사 과정과 로맥스의 개입. 스토너는 대학에서 논문 심사를 담당하면서 학생 워커의 논문을 평가해야 하는 상황에 놓인다. 그러나 이 과정에서 교수진의 의견이 일치하지 않으며 특히 로맥스의 강한 개입이 심사 과정에 중요한 영향을 미친다. 논문 심사 결과에 대한 궁금증. 워커의 논문이 최종적으로 통과할지 혹은 낙제할지에 대한 긴장감이 흐른다. 워커는 기본적으로 학문적으로 게으른 학생이며 스토너는 단순히 실력뿐만 아니라 자질도 고려해야 한다고 생각한다. 대학에서 가르치는 것은 단순한 학문적 능력만이 아니라 성실성과 태도도 중요하기 때문이다. 로맥스의 권력과 영향력. 로맥스는 워커가 장애가 있다는 이유로 더 많은 배려를 받아야 한다고 주장하며 워커를 밀어주는 모습을 보인다. 그는 논문의 질과 상관없이 자신의 힘을 이용해 워커를 통과시키려 한다. 이러한 태도는 학문적 공정성을 해치는 것으로 보이지만 교수진 내에서 로맥스의 영향력은 상당하다. 스토너는 이러한 로맥스의 태도가 불공정하다고 느끼며 기분이 나쁘지만 결국 워커가 통과할 것 같다는 예감을 갖는다. 이는 대학 내 권력관계에서 로맥스의 입김이 얼마나 강한지를 보여준다. 스토너의 단호함과 신념. 스토너는 이러한 상황에서 흔들리지 않고 원칙을 지키려 한다. 그는 워커가 대학에서 가르칠 자질이 없으며 이런 학생이 교수가 된다면 대학에 큰 해를 끼칠 것이라고 확신한다. 스토너는 단순히 논문의 완성도만을 보는 것이 아니라 그 사람이 교육자로서 적절한 자질을 갖추었는지를 고려하는 것이다. 스토너의 태도는 마치 평양냉면 같은 단호함을 보여준다. 그는 감정에 휘둘리지 않고 자신의 철학과 신념을 고수하며 논문의 합격 여부를 결정하려 한다. 구술시험의 3가지 결과, 스토너가 논문을 평가하는 과정에서 3가지 결과가 나올 수 있다. 1. 파스, 공부 패스, 조건 충족시 통과, failure, 낙제. 스토너는 워커를 낙제시키고 싶지만 로맥스는 워커를 강하게 밀어붙이며 통과를 확신하고 있다. 로맥스의 확신과 권력의 개입. 로맥스는 너무도 당당하게 워커가 떨어질 이유가 없다고 주장한다. 그는 I assure 라고 말하며 확신에 찬 태도를 보인다. 이는 로맥스가 개인적인 권력을 이용해 논문의 결과를 조작하려는 듯한 인상을 준다. 스토너는 이러한 압박 속에서도 자신의 신념을 굽히지 않는다. 그러나 최종적으로 논문 심사 과정에서 만장일치가 되어야 하며 합의가 되지 않으면 논문을 내게 된다. 로맥스와 스토너의 갈등. 스토너가 논문을 낙제시키면 로맥스는 이에 앙심을 품고 스토너에게 보복할 가능성이 높다. 로맥스가 단순한 학문적 판단이 아니라 개인적인 감정을 개입시킨다면 이후 스토너의 학문적 경력에도 악영향을 미칠 수 있다. 이러한 과정은 대학 내에서 학문적 평가가 순수하게 실력으로만 이루어지는 것이 아니라 권력과 정치적 이해관계가 개입된다는 점을 보여준다. 스토너의 철학과 멋진 모습. 이 장면에서 스토너는 단순한 교수로서가 아니라 자신의 학문적 신념을 지키려는 철학자로서의 모습을 보여준다. 그는 공정한 평가를 중요하게 여기며 권력에 휘둘리지 않으려 한다. 이러한 모습은 독자들에게 깊은 인상을 남긴다. 그러나 현실적으로 로맥스의 영향력을 고려할 때 워커의 논문이 최종적으로 통과할 가능성이 높아 보인다. 스토너는 자신의 신념을 지키면서도 현실의 권력관계 속에서 어떻게 대응해야 할지 고민해야 하는 순간에 놓인다. 이 장면은 대학 사회에서 학문적 평가가 단순한 실력 평가가 아니라 권력과 개인적 이해관계가 개입하는 복잡한 과정임을 보여주는 대표적인 사례다. 스토너가 끝까지 자신의 철학을 지켜낼 수 있을지, 그리고 로맥스와의 갈등이 이후 어떻게 전개될지 흥미롭게 이어진다. Here is the translated version of your summary in English. Stoner's dissertation review process and Lomax's intervention. Stoner is responsible for evaluating a student's dissertation as part of the university's review process. However, the faculty members' opinions are divided, and Professor Lomax plays a significant role in influencing the outcome.
uncertainty over the dissertation outcome. There is a sense of suspense over whether Walker's dissertation will ultimately pass or fail. Walker is inherently a lazy student, and Stoner believes that a student's qualifications should be assessed not only based on academic ability, but also on their overall character and commitment. Teaching at a university requires more than just scholarly competence. It also demands sincerity and responsibility. Lomax's power and influence. Lomax insists that Walker deserves more consideration because of his disability and actively pushes for his dissertation to pass, regardless of its quality. This approach undermines the integrity of academic evaluations, but Lomax wields considerable influence among the faculty. Stoner feels that Lomax's attitude is unfair, and although it frustrates him, he senses that Walker will likely pass due to Lomax's authority within the department. This situation illustrates how power dynamics in academia can sometimes overshadow merit-based evaluations. Hush on Stoner's firmness and convictions. Despite the external pressures, Stoner remains steadfast in his principles. He firmly believes that Walker lacks the qualifications to teach at a university, and that allowing such a student to become a professor would be disastrous. Stoner assesses not only the quality of the dissertation, but also the student's aptitude as an educator. Stoner's attitude in this situation can be likened to the resoluteness of Pyongyang naengmyeon, cold noodles, a metaphor for his unwavering firmness. He does not let emotions sway his judgment, but rather adheres to his philosophy and convictions in determining the dissertation's outcome. 3 possible outcomes of the oral examination. During the dissertation review process, 3 possible results can be reached. 1. Pass. 2. Conditional pass. Approval contingent upon fulfilling specific conditions. 3. Failure. Stoner wants to fail Walker, but Lomax strongly advocates for his success, displaying an overwhelming sense of confidence in Walker's ability to pass. Lomax confidence and power struggle. Lomax asserts with great confidence that Walker has no reason to fail, saying, "I assure you," with absolute certainty. His confidence suggests that he is using his authority to manipulate the outcome rather than allowing a fair academic evaluation to take place. Stoner resists this pressure and stands firm in his decision. However, in order for Walker's dissertation to pass, there must be a unanimous agreement among the faculty members. If no consensus is reached, Walker will fail. Conflict between Lomax and Stoner. If Stoner fails Walker, Lomax may take it as a personal affront and seek revenge. If Lomax allows his personal feelings to interfere with the academic process, it could negatively impact Stoner's future career. This situation highlights the fact that academic evaluations in universities are not always purely based on merit. Power struggles and political interests often play a role in determining outcomes. Stoner's philosophical strength and dignified stance. In this scene, Stoner is not just an ordinary professor, but a scholar who upholds his academic integrity. He values fairness and refuses to be swayed by external influences. His unwavering stance leaves a deep impression on readers. However, considering Lomax's authority, it is highly likely that Walker's dissertation will ultimately pass. Stoner is left in a position where he must balance his convictions against the harsh reality of academic politics. This scene is a prime example of how academic evaluations in universities are not solely determined by academic ability, but are often influenced by power and personal interests. The tension between Stoner and Lomax raises the question of whether Stoner can maintain his integrity and how this conflict will unfold in the future.